Всем привет! Продолжаем Fallout 4 играть. Сейчас пойдем в институт. Да, остановился здесь. Сейчас будем говорить с отцом. Доступе к лифту отказан. Глюки, 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 глюки. I can only imagine what you've heard, what you think of us. I'd like to show you that you may have the wrong impression. Welcome to the Institute. This is the reality of the Institute. This place, these people, the work we do. Институт. For over 100 years, we've dedicated ourselves to humanity's survival. Decades of research, countless experiments and trials, a shared vision of how science can help shape the future. It has never been easy, and our actions are often misinterpreted by those above ground. Someday, perhaps, we can show them what we've accomplished. But for now, we must remain underground. There's too much at stake here to risk it all. As you've seen, things above are unstable. I'd like to talk to you about what we can do for everyone. But that can wait. You are here for a specific, very personal reason. You are here for your son. Определенно. Это он? Пинцет. Гаечный ключ, аппликатор. Фотоскоп. Это все не то. Требуется ключ. Так, маленькая тарелка. Это керамика? Ладно. Не понял. Sean? Huh? Yes, I'm Sean. Sean? Is that really you? Who are you? Где все? Sean, where is everyone? Father, what's going on? What's happening? Все в порядке? Sean, are you okay? You're not hurt, are you? What's going on? Father? Father! Все хорошо. Shh. It'll be okay, Sean. I'm here now. I don't know you. Go away. Father! Father, help me! There's someone here. Help me! Угу. Успокойся. Sean, please. Calm down. I'll get you out of there. Father? Father, help me! He's trying to take me! Father? Father, help me! Ты отец. Sean. S923, recall code Cirrus. Fascinating, but disappointing. The child's responses were not at all what I anticipated. Это He's a Синт? prototype, you understand. We're only just now beginning to explore the effects of extreme emotional stimuli. Please try and keep an open mind. I recognize that you are emotional, and that your journey here has been fraught with challenges. Let's start anew. I am Father. Welcome to the Institute. Отец. Father? That's your name? Your title? Father is my unofficial title. It's what I've come to mean to the people of the Institute, just as you mean to your son, to Sean.
Помоги мне понять. Just help me understand what's going on here. I promised answers, and answers you shall have. But I need you to realize that this situation is far more complicated than you could have imagined. You have traveled very far, and suffered a great deal to find your son. Well, your tenacity and dedication have been... It's good to finally meet you, after all this time. Сын давно уж мертв. I am Sean. I am Чё? your son. Как? How is that even possible? I know this is a lot to take in. In the vault, you had no concept of the passage of time. You were released from your pod and went searching for the son you'd lost. But then you learned that your son was no longer an infant, but a 10-year-old boy. You believed that 10 Ну, а years прошло had сколько? passed. Is it really 60? so hard to accept that it was not 10, but 60 Как я угадал? years? That is the reality. And here I am. Raised by the Institute, and now its leader. Ну зачем? But why? Why take a child? Why take you? Ah, now that's the question, isn't it? Why me? At that time, the year 2227, the Institute had made great strides in synth production. But it was never enough. Scientific curiosity and the goal of perfection drove them ever onward. What they wanted was the perfect machine. So they followed the best example thus far. The human being. Walking, talking, fully articulate, capable of anything. Им был нужен материал для экспериментов. Ну, короче, ты уже давно синт. У тебя есть свои эти, как я понимаю, синты не активированы. Что выбрать-то? Я вообще не понимаю, им нужен был This материал. really is a matter of importance. Люди-синты. Human synths. Really? Human-like synths. A great distinction. The Institute endeavored to create synthetic organics. The most logical starting point, of course, was human DNA. Plenty of that was available, of course. But it had all become corrupted. In this wasteland, radiation affected everyone. Even in their attempts to shield themselves from the world above, members of the Institute had been exposed. Another source was necessary. But then the Institute found me after discovering records from Vault 111. An infant, frozen in time, protected from the radiation-induced mutations that had crept into every other human cell in the Commonwealth. I was exactly what they needed. And so it was my DNA that became the basis of the synthetic organics. I am their father. Through science, we are family. The synths. Ты все это время был здесь? And you've been down here the whole time. I have. Yes. I know you must have questions. Please. Anything I can do to help you understand. Твоя мама. Your mother. She never got to see you grow up. Yes. What happened to her was... I've gone over the records of the incident, of course. It seems her death was an unfortunate bit of collateral damage. Ты не Шон. What's going on here? Please try and keep an open Так, все mind. заново, да? Let's start. Father? Давайте, надо This very simple. раздеваться, надо вот. He's here, but I need you. You have trapped. It's good to... I am. How? I know in the vault.
But then you... Is it really? Uh-huh. And here I am. But why? At that time, sign, so they... Right. Human synths? The plenty of... Even in... And you... I have. Sure. I know. Mm-hmm. Your mother. Yes. I've gone over... Сопутствующий ущерб. Collateral damage? Is that all she was to you? I forget that it's been such a short time for you. I don't have any direct memories. And I've had my entire life to cope with the loss. Has it always been easy? Of course not. But I've done my best to move on and live my life. For many years, I never questioned who my parents were. I accepted my situation, and that was that. With old age comes regret. And asking what if. Если бы у бабки был бы, But what matters now is that you and I have a chance to begin again. What else can I say to ease your mind? брешешь, старый. So you're in charge of the Institute? I am the acting director, yes. I spent decades working to reach this point. It's a responsibility. The Institute. It's important. It really... Что ты им сделал? But director? Why you? I was the most qualified for the position. Obviously. I've lived my life within these walls. Dedicated to science like every other. Ultimately, the Commonwealth has nothing to fear from us. Whatever you've seen or heard, I know. Just give me time. What else can I say to ease your mind? Келлог. Kellogg. He worked for you? Kellogg. He was an Institute asset long before I arrived here. It wasn't until I became director that I learned of all the things he'd done. Он не мог прожить 60 лет еще. Ты его использовал? You knew the man was a psychopath, but you used him anyway? Would you have preferred that I turned him loose on the Commonwealth? At least keeping him on a short leash kept the collateral damage to a minimum. The Institute took advantage of Kellogg's vicious Institute technology prolonged his life, and his usefulness far beyond. He never failed the Institute. But his cruelty, I won't lie. It's no coincidence your path crossed his. I know there's more for us to discuss. The Institute is on the verge of some important breakthroughs. Right. I've been a part of something amazing here. I've helped to build a lot. And now, after all these years, you have an opportunity to help with that. Остаться здесь? You want me to stay here? In the Institute? Yes, that is what I propose. Is it so hard to imagine? The Institute can provide a better... You've been in the Commonwealth. You've seen what... Как так? How can you say that? How can you be so dismissive of all those people? Because it is the simple truth. I simply ask that you give the Institute, me, we really do have humanity. Will you take that chance? Точно? Are you sure you want this? Yes, I am. Right. I just don't know. Just give it time. Give the Institute a chance. The Institute is now your home, as much as it is mine. You want to introduce yourself to the division heads. Dr. Fillmore in facilities. Dr. Ao in SRB. Dr. Holder, I mean. And finally, Dr. Lee in advanced systems. They've all been notified of your arrival, of course. Meet them. Sure. Ну, с доктором Ли надо будет познакомиться, чтобы он вернулся сюда. Так, дед, свали. Тоже керамик. Чистый глобус.
Винище. Ты будешь стоять дальше? Ну, стой. Где у нас Ли? А, это что, склад? Папка, кофейная кружка, карандаш. Папка, ручка, папка. Чё все горит? Целая пачка сигарет, стимулятор. Так, слова. Сходство 1. Что там у нас? Гудс. Его нету. Босс. Сходство 1. Фуд. Сол. Найс. Привет. Да иди нахрен. Пароль от терминала шел. О, отлично. Кейла Конрад. Увеличение продолжительности жизни. Не врет. Когда приходит Келлок, люди сразу начинают нервничать. Поначалу мне казалось, что их пугает его самоуверенный и кичливый тон. Или просто сама его персона. Ведь Келлок, как ни крути, убийца. Но чем больше я наблюдал за их реакцией, за этими взглядами искоса, тем яснее становилось, что их терзает другое чувство, о котором мне следовало бы давно догадаться – зависть. Келлок – живой памятник забытой программе. Он технически усовершенствованный человек, по сути киборг. И нельзя отрицать, что его способности и впрямь превосходят способности обычных людей, но здешним ученым на самом деле наплевать на него, на его обостренные рефлексы и повышенную боеспособность. Что-то состояние. Сектор гидропоники. Синтов, обычный бюро. Личные записи. Айо может только подтвердить появление убежища 111 и позже в Даймонд-Сити. Не могу сказать, что это означает. Мы когда-нибудь встретимся? Неужели все это было напрасно? Нет, не напрасно. Я узнаю много ценного о себе, о своем прошлом. Нельзя позволять эмоциям вставать на пути. Буду просто наблюдать и записывать. Директор 1А. Мне сообщили, что Келлок не уходит на связь, что интересно. Мне вспоминается доктор Уокер. Он возлагал такие надежды на Келлога, так верил в импланты и их значение для будущего. До сих пор жаль, что пришлось закрыть тот проект. Но я слишком хорошо себе представляю, к чему он мог привести, как я понимаю. Директорский доступ, подключение синтов. Нет авторизации, требуется код директора. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Я могу отключить всех синтов. Целая камера. Я пришел оттуда. Это у нас путь наверх. А мне, да, наверх так и надо. Тут опять стимуляторы. Аддиктолы. Папка, ручка. Одни ручки и папки. Что у нас внизу? It's an honor to have you here, sir. Окей, Вокс. Ты кто? Almost done. Just need to tighten up this Robotics. primary drive servo. That's the third primary drive breakdown this month. Эль As far Филмо. as I'm concerned, the
phase out on these older models can't Давайте с ним поговорим. Truly humbling I don't it is to know. stand Excuse me, for Doc. Most of them have They weren't lasted kidding. long past their projected Really are. Так, lifespans. подожди. Ask me. Well, I can't argue with that. I'm ready to see. They There we weren't go. kidding. All You set. really are here. Unit, you can Well, return to all right. duty. I'm Allie Fillmore. You can think of me as the Institute. When Father told us about you, I could hardly believe it. You've been through so much. If you don't mind my asking, what was it that kept you going all that time? Почему ты спрашиваешь? What makes you ask? I'm a complete stranger to you. I suppose when I heard your story, well, I felt sorry for you. You've suffered more tragedy than any one person deserves. Your whole world is gone. I'm sorry. I know that was a very personal question. Now, I'll give you a quick rundown of the Facilities Division, and then I'll answer. As you might guess, we keep the Institute's mechanical and electrical. We maintain and upgrade all of the systems that make it possible to live. There's a lot of machinery behind these walls that recycles the air and water and provides power to the laboratory. The work we do might not be as exciting as some of the other departments. So, now that you're here and you've spoken to Father, does that mean you're on board? Просто осматриваюсь. I'm just looking around. I see. Well, please do mind what you touch. Sensitive equipment here. Not like... If there's anything else you'd like to know about the Facilities Division... Кто все это построил? Who built this place originally? Has it been here long? The construction of the Institute is the work of generations of scientists. The original survivors of the war, our progenitors, took refuge in the basement of the old Commonwealth Institute of Technology. Over time, their sons and daughters dug deeper into the earth and built increasingly sophisticated habitats and laboratories. It's a process that's still going on today. Even now, we're digging out tunnels for new facilities and infrastructure. Just think what this place will look like 100 years from now. Все? Allie. Thanks again. Of course. Hi there. Something I can help you with? Угу. Анализ It снабжения. must be a challenge to meet the power Absolutely. We scratch and scrape for over the years, we've learned a few tricks. When necessary, we can tap into select sources on the surface. Fortunately, Advanced Systems is always working on... It's a good thing, too, because the demand... You don't even want to know what a single use... Так, с тобой я поболтал, получается, да? As the Institute's requisition vendor, I can provide supplies for your missions on the surface. How may I assist you today? Кто это треплется? Hey, Requisition clearance Mhm. granted. How may I help you? Обмен. let's see what you got. Все равно все за бабки. Автоматический плазменный. Надо, наверное, миниган продать. Нахер он нужен? Сигнальная шашка для винтокрыла. Туда же нахрен. Костюм Грогнака тоже как бы уже не нужен. Да. Да, кстати, еще охотников не видел. Как ни странно. Институтский карабин, плазменный пистолет, снайперский карабин. Урон 60, неплохо, неплохо. Броня синтов для левой руки. Комбез института. Костюм для чистой комнаты. Нагрудник синта второго поколения. Да, неплохие те стоимости здесь. Заряд плазмы ядерной батареи. Да. Давай подтвердим. До свидания. It's my responsibility to make sure Так, this почему у меня до сих пор их 3? Я с тобой так и не поговорил?
Или чего, я не понимаю. Вот ты, да? Так, карта. Локальная карта. Нет, тут какая-то чушь непонятная. Dr. Fillmore. Hi there. Something I can help you with? Right. Сотрудники I'd like отдела. to know about the people in your... Of course. Dr. Lawrence Higgs is our mechanical engineer. He oversees power distribution is Dr. Evan Watson's area of expertise. And Dr. Newton, he coordinates with bioscience to ensure that our meal... We also make use of a number of synth units. Sure. Ай, так, не понимаю. Ладно, идем дальше. Это у нас получается выход. А это у нас получается водичка. Is it true Food Supplement 77 has been discontinued? That is correct. That was my favorite one. Longer. I will be happy to forward Ну, я так понимаю, меня ведут к лифту. Да, институт высших систем. Наверное, сейчас с доктором Ли будем болтать. Где Ли? She's been at it for over 2 hours. Дженнет Томпсон, Натан Филмор, Эван At this Уотсон. point, she's just doing it for fun. Сказать доктор Ли, поговорить с доктором Ли из отдела высших систем. Так, у нас еще есть вылазка. Ставить голографическую запись с вирусом в терминал института. Доктором Ли, разведчиком, химический враг. Музей ведьм Сальма. Не. А, с Бобровым это все херня. Мэдисон, ты ли это? Doctor. Oh, it's you. You're not authorized to be here. Так схерали. Где? Authorized to be where? What is this place? You're standing in the Advanced Systems Division, and you are not a part Согласен. of my staff. If you want a tour of the place, why don't you ask Father, seeing that he's apparently given you the keys to the castle. Now, can I get back to work? Uh-huh. Работа? What are you working on? There's no getting rid of it. You're obviously here for a reason, and you've already spoiled my experiment, so you might as well spit it out. А вы как думаете? You're the scientist. Why do you think? Well, let's... A Brotherhood of Steel airship arrives in the Commonwealth. You find a way to intercept our teleport signal. I knew it was just a matter of time before... I've been looking over my shoulder for almost a decade, waiting for them to send someone like you to kill me. Желать смерти? Желать смерти? Почему? Why would we want you dead? I did some pretty sensitive work for the Brotherhood of Steel. Even though Lyons let me go, there were a few others in the ranks that thought I knew too much. That's why I came to the Institute. It was the only place that I thought I'd be out of the Brotherhood's reach and still... Since Father trusts you, I'm going... I might not agree with everything he says, but I know he'd never... Say what you came here to say, and then leave me alone. Вам здесь хорошо? Are you happy here? You'd think being surrounded by cutting-edge laboratory equipment and some of the greatest minds the world's ever known would be enough. Only problem is the lack of transparency. What does that have to do with why we're talking? Братству нужна помощь или вернуться в братство? Давай помощь. The Brotherhood needs your help, Doctor. Needs my help. Why? They seem to have everything under control when I left. Uh-huh. Завершенный проект. Did you abandon any projects you wanted to complete? You should know better than to ask me that. If they didn't tell you what I was working, I'm certainly not going to put my neck on the line. Tell me something. Why would I possibly... What reason would I have to throw away... Поверь мне. Father trusts me, and so should you. He trusts you because you're family. I'm not.
I can't just take your word for it. I need more than that. Мы не лжем. Brotherhood has always been straight with you. I am getting a bit tired of all the secrets around here. Sometimes I feel like Father isn't being straight with me. Like there are things I'm not supposed to know. But still, how can I turn... О, красная. Так. Могу я немножко отойти? Чуть-чуть. Ну, дай, стой. Стоп. Дай, во. Наградные ментаны. Угу. И пивко. Итого у меня 16. Угу. Your work could be instrumental in freeing the Commonwealth. You really know how to push my buttons, don't you? You know, I never understood why the Institute was so damn selfish. All those innocent people up there, dying. Yet we hide down here and insulate. It's not right. I'll make my way back to the Brotherhood. But I'm going to have to do it on my own. Can't take any chances being seen with you. Tell whoever sent you that they've just regained the services of Doc. Now, for the sake of keeping up appearances, let me see that Pip-Boy of yours. I've been told to install a Courser chip in it for you. Father's orders. You're to be given full access, with the ability to relay in and out of the Institute at will. Что он делает? A Courser chip? What's it do? The same thing it does for our coursers. Creates a link to the relay that allows them, in case the significance is lost on you, if nothing else, it should demonstrate the... Concur. Speaking of, I trust our discussion will remain between the two of us. Так ты мне Excuse me. вставила? I'll be along soon. Just tell whoever sent you to prepare for my arrival. Do you have security codes to any of the other sections? Here, this is everything I have. It's not much, but you can use them however you like. Anything else? Как вы выберетесь? How are you going to get back to the surface? Let's just say I still have a few people I can rely on in here. Yep. Don't worry. Was there anything else? I need to get my things together. Удачи. Good luck, Doctor. To both. То есть я могу перемещаться сейчас. То бишь... Нет, стоп. Надо... Что у меня сейчас там дальше-то? Встретиться с руководителем отделения ВЛСК. Ставить голографическую запись с вирусом. Угу. Положить старейшине Максону. Опа. Перекрыто. Значит, ты все равно от меня что-то скрываешь, батек. Розалина Орман. Угу. Понятно. Изучение ядерной батареи. Тут у нас тоже терминал. Открыть журнал доступа. GI удалено. Проект исследования. Человеческая кибернетика, холодный ядерный синтез, плазменное оружие. Личные записи. Доктор Ли проводит все больше времени в лаборатории вместе с ребенком, Синтом, вещью. Это жуткое зрелище. Я постоянно думаю о том, что она слишком к нему привязалась. Эван отклонил уже 12 моих предложений. Я не знаю, как его вообще можно в чем-то убедить. Свали-ка. Да, посмотрим, что у тебя тут. За последние 24 часа мною были обнаружены не менее 7 чудовищных нарушений правил института. Меня невероятно расстраивает тот факт, с какой легкостью люди игнорируют инструкции, разработанные для того, чтобы защитить всех нас.
Мэдисон настаивает на том, чтобы продолжить испытание ребенка Синта, несмотря на мой скепсис по отношению ко всему проекту. В любой другой ситуации я бы сразу пошел к директору, но, учитывая все обстоятельства, я буду просто ждать. Обновление правил. Ношение оружия. Контроль. Time runs from 10 p.m. to 6 a.m. Насрать абсолютно, какой у вас там подъем и не подъем. Я не синт. Так, на выход. О. Я разве зашел отсюда? А, возможно. Ну, это вот вылезка наверх. Но телепорт, наверное, другой. Или, в принципе. Живых. Ясно. Но мне не туда. Мне... Так, это время. А мне вон туда. Опа. Охотник. So Dr. Ayo thinks he can hide in his office, does he? Well, you can tell him that I intend to speak to Father about these unannounced security sweeps. Мне с охотником даже базарить не пришлось. У меня есть вип-вип. Алла, Джастин, охотник, прошу прощения. Так, все. Вали! Вы тупоредики. Так, что у нас здесь? Какое-то имплантирование, да? Так. Терминал бюро контроля. ЗВ. Объявление отдела. Ночной гость, синтов, внедрение единиц Макдонов. Понял, управление инвентарем. Секрет. Нет, я не то нажимал. 100 ядерных батарей, один карабин, 20 ядерных батарей. Какая-то чушь. Что у нас здесь? Просто посмотреть сверху. Понял. А, вы все идете посмотреть. Ну и пока. Гляну, что тут у нас. Отслеживание целей. Список информаторов. Крикет. Томми Лонаган. Боевая зона, бродячий торговец. Мало доступа. Понял. Черный халат института. 380 возьмем. Пистолет. Релейные гранаты синтов. Гальванокаутер. Гальванокаутер. Диктофон. Стимулятор, пакет крови. 5 аппликатор. Батарея. Тут нет этого? Все это нахер не нужно мне. Так. Constant vigilance is vital to preventing escapes. Что у нас по 15? Doc. So, here you are. Justin Ayo, acting director of... I'll be upfront with you. We're going to be keeping a close eye on you. Despite your relation to Father, you're a bit... I'm sure you understand. There won't be any... Не доверяете мне? Why? Don't you trust me? I'll be honest. You're an outsider. The first outsider to be allowed access to the Institute in quite a long time, in fact. There's little precedent for this situation, so it's nothing personal. Now, Father has asked that I provide you with a brief overview of this. Our primary responsibility is the recovery of escaped synths. Бегство синтов? Why would synths want to... Synths do not want. They might look like human beings, but they're machines. As to why they're escaping? That matter. Our main instrument is the Courser.
a third-generation synth assigned to operate on the surface. Coursers hunt down and reclaim synths that have escaped the... They are highly self-sufficient, trained in combat, infiltration, and tracking. In a word, but I gather you know all this, since you've encountered one already. In fact, I'd very much like to know how you do. Это важно? Why does it matter? If there is some defect in Courser combat programming, then I suppose I'll have to ask robotics to perform detailed diagnostics on the entire production line. Now, unless you need something else, I'll get back to work. И о руководителя. If you're the acting head of the ESRB... Dr. Zimmer holds that position. He's supervising the retrieval. In his absence, I keep things running smoothly. Dr. Ayo. What do you want? And please, make it quick. Поуважительней, поуважительней. Обучение охотников. You mentioned that coursers undergo special... The SRB constantly monitors those who show tenacity. We teach them armed and unarmed combat, investigative techniques. Those who pass a final evaluation become coursers. Sure. Justin. Yes? What do you need? Justin. Процедура возврата. I'd like to know more about the synth reclamation. Fine. Once a courser has located a rogue synth, it uses that synth's recall. We then begin the delicate process of restoring the... In those cases where the procedure is successful, the synth returns to duty with no... All too often, we're unable to repair the damage and are forced to dispose of the unit entirely. Все понял. Turn off the interferometer. Скажи, тяжело силовую броню, да, двигать? Так, что у нас там тут последний остался? Институт. Хорошо. Куда мне теперь? Здорово. Интересно, тут будет бабах. Откуда можно попасть отсюда? Нет, бабаха не было. А то так по институту был бабах. Бах-бах. Быстро. Что у нас здесь? Колбочки. Яшечки закрытые. Стремяночки. Рохли. Батарейки. Тарелки. Тарелки, батарейки. Микроскопы. О, кстати. В лабораторию проник. Ну, красным она не показывалась. Можно было, наверное, взломать. То, как я эту дверь взломал. Замков-то, по сути-то, нету. Какой тут замок? Ну, он электронный должен быть. Опа. Опа. Опача. Ха. Так, поболтаем, надо будет сюда сходить потом. Очень интересно. Так. Получается, я сейчас там. Так, что у нас тут? Травушка-муравушка. Что, обезьяна что ли ходит? Крышка. 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 Это что у нас? Ага. Скальпель. Что-то все старое, закрытое. Винт, ментаны. Угу. Кресло.
туда сходить. Читанем. А почему такой цвет? Второй этап проекта по синтетической зоологии. Журнал доступа. Понятно. Аномалии поведенческие. Проект. Понял. Бионаука. Гориллы? О. Dr. Holdren's synth gorilla project is showing promising results. Гориллы синты. Father's work has been a real inspiration for me. К лесу задом, ко мне передом. Будьте добры. Нет, так нет. Если там хожу чуть, ничего. It's great to have you here. Конечно, здорово. Hey, Doc. Welcome. So good to have you here. Dr. Clayton Holdren. I can't wait for you to see the work we're doing. Какого рода работа? Like what? I was just, as the name implies, the Bioscience Division specializes. Our most important directive is to ensure, to that end, we cultivate highly specialized breed. We've even started to explore the idea of synth. You probably saw the gorillas. They're really just a pet project. Прикольно, да. Гориллы не настоящие? The gorillas are synths? They are indeed. Judging by your reaction, the initiative is still in its early stages. But the prospect, I'm sure I've taken up enough of your time as it is. But I have to ask. Sure. Для меня найдется здесь место? I'm an outsider. Would there even be a place for me here? Even if science isn't your passion, there are plenty of ways. Our projects sometimes require an agent who can work on the surface. From what I've heard, you are both fearless and resourceful. In any case, I imagine you'll want to continue looking around. Or if you prefer. Right. Гориллы Tell me синты? more about those synth gorillas. On the whole, I'd say they were a success. Their behavior does... Unfortunately, we had a few early setbacks. The creatures can become... They destroyed 2 of their synth handlers. So now we keep them in a nice... Clayton. Good to see you again. Did you need something? Медицинская помощь. You mentioned medical care. I might need... In that case, you'll want to introduce yourself. He's our top biologist, and also, Dr. Volkert works in the infirmary. You won't find better medical care anywhere. Sure. Надо сходить в ту лабораторию, которую я нашел. Какая-то интересненькая. Так. Smell like you've been above ground. Судя. Тут компы есть. Может что-нибудь читануть? Нет? Опа. Лаборатория ВРЭ. Как нарочно у меня нету ника. Ну, я сейчас сзади обойду. Проблема какая-то, что. Явление отдела, значение pH почвы. Не надо мне это все. Да, лаборатория ВРА как раз. Так, что у нас по заданиям? Используется голографической записью с вирусом. Сейчас мы туда сначала сходим. Это, наверное, электричество, потому что она устанавливает синтов, их можно будет там тормознуть. Меня-то это не останавливает. Я-то в броне. Етить, колотить. Ладно.
Пролезть не могу. А. Окей. Быстро ты сломалась. Так-то. Пачка сигарет. Кнопка. Negative sensor read. Weapons cold. Я проход себе закрыл. Ладно, открою, если что. Ядерная батарея мне не нужна. Твою мать. Тоже должно быть безопасно. Свинина с бобами, чудо клей. Scanners detecting sentient life. Alert level elevated. Hostile in the Давай zone. попробуем. Alert level Bravo. Resetting threat level. Perimeter. Трис. Гунс. Итан. Movement detected. Нойс. Стейт. Сил. Possible stealth unit in the AO. Фоя. Ворд. Войс. Угу. Tired. Times. Proof. Я сейчас запарюсь взломать. Стил. Наконец-то. Ready to ready. Включить. Дверь. Открыть. Area not secure. Repeat. Area not secure. Легендарный штурматрон. Иди в жопу. Понял? Ох ты, сука. Ох ты. Хрена ты аж взорвался. Силовая кожаная броня для правой руки. Возьмем. Электросхема штурматрона. Ядерный материал, алюминий, вакуумная лампа. Давай. А ты, блин, мощный, в принципе-то был. Чудо-клей. Синее, красное, желтое. Клей, клей, клей. Заводной ключ с крюком, модификация. Хрена себе, там моды. Херня. Горелка Бундуна. Жрачка, жрачка, жрачка. Ну вот по идее это она здесь должна быть не радиационная, но она по-любому вся радиационная. Поднос, понос. Шпилька. Опять взломать. Айс. Стимулятор, пакет крови, крышка. Крышка. Все понял. Ничего больше не нужно.
Заколебали. Опять взломать. Что сзади был? Кубики сраные. Ну, конечно. Кошатина. Мяч. Ну ладно, возьму, но нахер мне эта кошатина нужна, я что-то не понимаю. Кошатина, еще. 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 Зачем я ее взломал? Что тут средний... Что за чушь? Ух ты. Супер мутант. Тебя кошками кормили. Это еще и супер мутант ребенок, походу. Вот суки. Колотить вас, а! Колба. Опять терминал. Вроде можно дверь взломать на... О, требуется терминал. Ну давайте. Pure. Puts. Boys. Все не так. Same. Did. Odds. Care. Come. Born. Lock. Away. Feel. Отлично. Я их, конечно, всех захерачу все равно. Ну, давайте отключим. Дверь. Открыть дверь. Отлично. Хо-хо! Я кое-что рассекретил. Батько. Состояние объекта. 151. Неудовлетворительное. Мужчина 35 лет. Соответствует стандартным результатам. Утилизирован. Да. Удовлетворительное. Изначально соответствует стандартным результатам быстрых ухудшений состояния. Скончался. 35-40 лет. 30-35 лет. Удовлетворительное. Утилизирован. А, слушайте, так мне, наверное, это... Во, Вёрджила. Personal record. Dr. Brian Virgil. This will likely be my last recording. My requests to shut down the FEV program have repeatedly been denied. We've learned nothing useful in the last 10 years. Why does Father insist on continuing it? If he won't see reason, then I have to take matters into my own hands. What we're doing, it's not right. It needs to stop. If anyone should find this after I'm gone, know that I never wanted to hurt anyone. Anyone. Do you understand me? I'm gonna make sure the whole program is shut down. If not for good, then at least for... Короче, мне надо на улицу. After that, I know what I'm about to do will be seen as a betrayal. Treason, he'll probably call it. So, I'm leaving. I have a plan. And if it works, I'll be somewhere safe. Somewhere not even the coursers can find me. Everything that we've done, the lives we've taken. If there is a God, may he have mercy on us all. Это хорошо. Обещал ему сыворотку. Сыворотка будет.
Все великолепно. Теперь мне надо к Вёрджилу и к Шмексону. Так, выход. Так, извиняюсь. О, опять взлом. А что, у меня разве не было его? Я не взломал. Ну, один мощный микроскоп можно взять, наверное. Все остальное херь. Зачем я взломал? Ну ладно. А у нас выход вот тут. Хотя она мне сказала, что я могу перемещаться куда угодно и где угодно. Ага, зря бы побежал. Давайте посмотрим тогда. Я понял. Нет, по-любому надо будет уходить наверх. Угодно, нигде угодно. А откуда пришел, там и перемещусь. По лифту наверх. Наверное. Опять сентяра. Я думаю, это не изменится, ничего. С вирусом в терминал надо ставить. Нет, это потом. Угу. Он родимый. Нет доступа. Вот там по-любому какая-то вот хрень находится. Что-нибудь да есть. Так, это я тут смотрел. Я пришел отсюда. Ха! Аварийная кнопка. Компьютерный терминал использовать. Открыть журнал доступа. Сигнал перенаправлен. Транслятор отключен. Разбитая лампочка. Очень интересно. То есть я не могу туда выбраться, вообще не могу. Да мне кажется, мне этот отец лапши вешает. Множество. Вновь и вновь я еду наверх. Не знаю зачем. Возможно, все получится. Да, я так и думал. Так, отдельную сохранялку надо сделать.
Наверное, надо загрузить голозапись, вирус. Ага. Собеседование, сценарий, привет, зайка. Запусти сканирование сети. Ага. Но батек, наверное, меня по головке не погладит. Обнаружена внутренняя сеть. Извлечь голозапись вирус. Быстро перемещаться в институт и из него. Поговорить с отцом. Задержание. 7. Ну как, что? А, все понял. Pip-Boy doesn't sound pleased. Let's say we get out of here. Какая пищалка? О чем ты? Тебя вообще там не было. Как ни странно. Так быстро загрузилось у меня, что тоже странно. Чё, Вёрджил? Держи. Я был там. Well, I'm glad to see. А должен был распылить? Нет, стой. Well. Не надо мне. Я хочу снять. Virgil? Well, I'm glad to see the re. Он должен был распылить? Did you expect it to? No, of course not. But it didn't. You. Ее нигде нет. Отдать циферку. Got it right here. That's it. That's really it. All right. Let's see. Let's see. Retrovirus has matured nicely. Density gradient is high. Recombinant counter-intron sequences look stable. Transcriptive exon strands have formed. Тестировать? How are you going to test it? On myself, of course. That was the plan. This serum will only counteract the specific strain of FEV that I infected myself with. There's no telling what it might do to anyone else. Protect and serve. All right. Hell aroma is that? Here we go. Так, залезу-ка я лучше сюда. Wait. Virgil. Sorry. Was there something else? Как долго? How long will it take? I don't know. Nothing like this has ever been tried before. I'm going to rest for a while. I'm back in a few days. Maybe a week, and... well, I guess we'll see. In any event, you kept your end of our bargain. Thank you. Protect and serve. Все, ладно, окей, понял. Я тебя услышал. Теперь к Инграм и к Шмексону. Все-таки я уговорил эту помочь Шмексону.
Отец будет недоволен. Подставил батьку. Ну, с батькой мы поговорим в следующий раз. Сейчас Инграм, точнее, и Шмексоном. Как вот быстро, так хорошо. Прям глаза не нарадуются. Это у нас так. Вложи старейшине Максону. Дай голографическую запись Инграм. Вот сначала Инграм. А потом со Шмексоном побазарим. Только надо будет сохранить. Где Инграм? Вижу тебя прекрасно. Here's your holotape, Proctor. Так, стой. Hope the data on that thing was worth it. Thanks. You know, it's good to see you're still in one piece. I wasn't sure what the Interceptor would do to you. You didn't expect me to survive the trip? A device like the Signal Interceptor is way out of my league. I was hoping you'd make it, but I find it tough. Speaking of technology I don't understand, I'm dying to find out what's on it. Что вы надеетесь найти? What do you hope to find on there? Whatever the Institute doesn't want... Before we jump to conclusions, let's see what Quinlan's... I'm sure the Institute has all of their data heavily encrypted, so it's gonna take... After that, we'll have to see what we've got. In the meantime, your mission to recruit Dr. Lee still needs to be completed. Good luck, Knight. Trust me, friend. Neither me nor the machine wins out. Я уже это сделал. Завербовал доктора Ли. Для Шмексона-Пексона. Меня всего лишь надо наверх переместить. Блин, какого фига так долго? Спасибочки. Так, Шмексон. Я иду к тебе. Там, наверное, будет уже доктор. Так, ты не доктор. Ты не доктор. Что у нас там по сохранению? Мостик сохранен. I received word that Dr. Lee is returning to us. How cooperative do you think she'll be? Ей не причинят Will she вреда? be harmed if she doesn't cooperate? Absolutely not. We have big plans for Dr. Lee, including the resurrection of The last thing we'd want to do is kill the Gold. As soon as Dr. Lee arrives, we'll interrogate her. She's been under the Institute's influence for the last decade, and we can't afford now. Thanks to the success of your reconnaissance efforts, I want you to report to Proctor Ingram at the airport. She has a special project that requires... Once again, Knight, you don't fail to impress. Это все? Please continue assisting Proctor Ingram in any way that you can. Proximity sensor green. Getting a 3-second ping down. Ну ты лошара, слышь. No need for adjustments. Не, я, пожалуй, выйду. Чушь какая-то. Knight Captain Cage to look at that entry. Так. Need a resupply? Proctor Tegan set up a little Скриптор shop на in the aft палубе. section of the hull. Так, сварщик. Парень работящий. А то есть грубо говоря, в институт я смогу перемещаться-то как? По идее, все у нас там. Надо посмотреть. Сейчас, Инграм, подойду к тебе, подожди.
Fired a minigun? Choose your barrels like paper. Все нахрен сожглось. Но как перемещаться? Форт Стронг. Институт. Ага, все понял. Нет, не надо. Все понял, как в институт надо перемещаться. Так. С отцом надо бы поговорить. Так, Прайм обретенный. Ну, послушаем, что она скажет. Все равно пойдем с отцом потом поговорить. Это опись события. Proctor Ingram. So, I bet you're eager to get your hands dirty on our new... Этот проект очень важен для нас. Well, he seems to feel it's pretty important. Important is an understatement. We're pouring every... Come on. Unless you're blind as a bat, I'm sure you've noticed that we've been building a gantry on the tarmac. That's in tow. We're looking for something that'll tip the balance when we go toe-to-toe. Might be a big beast, I can barely but tell it's us not built apart. for fighting. That's where our new project comes in. This storage bay full of parts is what's left of Liberty Prime. The Brotherhood used it in the Capital Wasteland as a weapon against the Enclave. It's the most advanced robot the Brotherhood has ever had at its disposal. Большой робот. Unfortunately, Liberty Prime was destroyed in the line of duty. I've spent the better part of the last few years piecing him back together. And you think that was easy? Try rebuilding a Protectron while you're blindfolded. In order to get Liberty Prime fully operational, we're going to need your help. Моя помощь? My help? I don't know what... Why don't we leave the repairing to my scribes? You're going to be doing them. Now, the good news is that we've got most of Prime's parts. The bad news is that it's going to take more than a few rivets. The first problem is his CPU. It's fragile, and every time we try to feed... Вы сможете его починить или проблема с энергией? Why is the power blowing out his CPU? Liberty Prime has a highly complex... A good deal of that system was damaged when he exploded. So I'm working... Luckily, you were able to convince Dr. Madison Lee to return to the... She was on the original build team for Liberty Prime a little over a decade ago. I've already spoken to her, but she's reluctant to work on Prime. If you could get her down here to lend a hand with his power system, we can get the big guy moving. Доктор Ли. С ней мы будем трепаться уже в следующей серии. А пока всем спасибо за просмотр. Доктор Ли у нас где? Правильно, она наверху. Ну, будем перемещаться тогда в следующей серии. Всем спасибо за просмотр. Тут было немножко подинамичнее. Всем пока.